The woodcock and the mallard. The woodcock and the mallard. Esos son dos tipos de pájaro. Un momentico. And the mallard. Se dice la becada y el ánade real. O sea, dos tipos de pájaro. A woodcock and a mallard. A woodcock and a mallard. Una becada y el ánade real. Dos tipos de pájaro. We're feeding. Hola, Adri. We're feeding together. Estaban comiendo juntos. We're feeding together. In some marshy ground. In some marshy ground. En un terreno pantaoso, como un terreno con agua. At the tail of a mill pond. En el final de un estanque de molino. At the tail of a mill pond. Lord. Señor. Lord. Señor. Said the squeamish woodcock. Dijo se dice becada, el ave, becada, nervioso. Squeamish es una manera de decir nervioso. Said the squeamish woodcock. In what a voracious and beastly manner. In what a voracious and beastly manner. En que una manera voraz, creo, y como un bestial, tal vez. Do you devour all that comes before you? Miguel, ¿tú subes a tus lives a alguna plataforma? Sí, todos mis lives son grabados y después yo subo a YouTube y tengo el enlace a mi YouTube en mi perfil aquí. Y es el mismo nombre, Nate from Michigan. Do you devour all that comes before you? Que tú devoras, so like comes, que tú devoras todo lo que viene antes de ti. Neither snail, ni caracol, neither snail. Frog, rana, frog. Toad, sapo, toad. Nor any kind of filth. Tampoco cualquier tipo de basura. Nor any kind of filth. Recuerda, kind puede significar amable, pero también puede significar tipo o especie. Can escape the fury. Puede escapar el furia, creo es una palabra, como rencor, like furia. Can escape the fury of your enormous appetite. Oh, gracias, Miguel. Thanks for subscribing. Of your enormous appetite.
de tu apetito enorme. All alike goes down. All alike goes down. Jen, what means filth? Filth es como basura, supongo. Déjame buscar por Google Translate si hay una mejor palabra. Se dice for filth. Directamente inmundicia. Nunca he escuchado esta palabra. Y es como sucio, basura. All alike goes down. Todo viene abajo como el ave come todo. Without measure. Without measure. Sin medir. And without distinction. Gracias, Aide. Yeah, mi español obviamente no es fluido, so si ustedes tengan una traducción mejor, porfa, dilo en el chat por los otros. And without distinction. Y para mí, aprender. Y sin distinción. And without distinction. What an odious vice is gluttony. Se puede decir gluttony or gluttony. What an odious vice is gluttony. Que un vicio odio es el glutonía, creo. Si esto no tenga sentido, déjame saber y puedo usar un traductor. What an odious vice is gluttony. Odioso, ok, gracias. Y esta palabra aquí, odious, es muy elegante. Es fácil de entender, pero es muy elegante. Odious. Sería odioso. So, vicio odioso es el glutonía. Gluttony es gula. Oh, gracias, gula. Good lack. Good lack. Buen, y eso es una manera de decir pato, creo. So, buen pato. Good lack. Replied. The mallard. Replied the mallard. Replicó o respondió el pato. El mallard es un tipo de pato. Se dice pato real, pero I thought that was peacock, so creo que no, es un tipo de pato. Replied the mallard. Pray, how came you to be my accuser? Pray, how came you to be my accuser? Dígame, directamente esta significa reza, pero es una forma más viejo y significa más como dígame. So dígame, or how came you, ¿cómo tú venía a ser mi acusador? Como orar, pray. Pero sí, como yo dije, usamos en la forma más viejo de inglés y más poética, como decir, dígame, a veces decimos. ¿Cómo pronuncias question? Always se pronuncia question. Question. El T suena como CH. And whence has your excessive delicacy a right to censor my plain eating? And whence has your excessive delicacy a right to censor my plain eating?
¿Y por qué? ¿O tiene tu delicacia excesivo un derecho a silenciar mi manera de comer, supongo? Espero que tenga sentido. Esta oración es muy elegante, si quiere en inglés, incluso en inglés. Is it a crime to fill one's belly? Is it a crime to fill one's belly? ¿Es un crimen a llenar el... Olvido cómo decir belly, un momentico. Belly se dice barriga. Barriga. ¿Es un crimen a llenar el barriga? La barriga. Estómago, exacto. Exacto. Is it a crime to fill one's belly? Or is it not indeed? Gracias, Armando. Or is it not indeed a virtue, rather? Or no es verdad que es un virtud, creo, like una cosa buena. Una cosa buena. Or is it not indeed a virtue, rather? Y otra vez el T suena como CH. Virtue. Virtud, gracias. To be pleased with the food. To be pleased. Estar encantado, básicamente. Pleased es como encantado, supongo. Estar encantado con la comida. With the food. Agradecido, sí, exacto. Which nature, otra vez el T suena como CH. Nature offers us. Con la comida, lo cual la naturaleza ofrece a nosotros. The food which nature offers us. Gracias, Armando. Surely, seguramente, surely, I would sooner be charged with gluttony. Surely, seguramente, I would sooner be charged with gluttony. Yo, más temprano, supongo, estaría cargado como en el ley con gula. Déjame buscar, creo que eso no tenga sentido en español. Un momentico. Ok. ¿Dónde estoy? Surely I would sooner be charged with gluttony. Con Google Translate. Glotonería, gracias. Prefería que me acusaran de glotonería. Okay, o sea, una oración difícil de traducir. Surely I would sooner be charged with gluttony than with that finical, es como una manera de decir picky, and sickly appetite. Then with that finical and sickly appetite. Que con ese apetito débil y enfermo, on which you are pleased.
en lo cual tú estás agradecido, on which you are pleased. To ground. Directamente es a tierra, pero significa como verbo a besar tu superioridad. Espero que tenga sentido. To ground your superiority. To ground your superiority. Of taste. Of taste. De gusto. De gusto. So, de gusto. What a silly vice is daintiness. What a silly vice is daintiness. Que un vicio gracioso es, y tengo que traducir porque no sé cómo decir daintiness. Daintiness se dice delicadeza. Delicadeza. What a silly vice is daintiness. Gracias, estúpido probablemente es mejor aquí. Que un vicio estúpido es la delicadeza. Hola, no sé si lo hice bien. ¿Cuándo hay lectura y también la hora, por favor? Sí, intento, ok, mi horario cambia un poco, pero intento, doy en vivos todos los días desde 4 a 5, pero obviamente hoy es más temprano, pero sí, intento a 4 a 5 y esto es la hora de Michigan en los Estados Unidos. Ahora mismo son las 2:20. Thus, endeavoring to palliate their respective passions. Wow, esta historia es muy elegante. Es inglés difícil. Thus, endeavoring to palliate their respective passions. Entonces, intentando a satisfacer sus pasiones respectivas. Esto es una manera muy elegante de decir esto en inglés. Casi nunca uso las palabras palliate or endeavor. So I would say satisfy aquí. Satisfy es más normal. Satisfacer. Are epicures, honestamente no sé, lo siento, esta historia es muy complicada porque no sé la palabra epicures en inglés tampoco. Epicures. Epicureos. Espero que tiene un sentido en español. Epicureos, pero honestamente no sé la palabra. Are epicures parted with a mutual contempt? Por contexto, parece como nuestra caricatura, los dos animales, los dos patos. So, nuestros patos se despidieron, se fue en otras direcciones, with a mutual contempt, con un contempto mutual, with a mutual contempt. The mallard hastened to devour some garbage. The mallard hastened to devour some garbage. Oh, disculpe, eso es hastening. El pato es un tipo de pato. Mover con rapidez. Moviendo con rapidez a devorar, a comer,
algún basura. The mallard hastening to devour. Apurar, gracias. Apurando a devorar, a comer. Algún basura. To devour some garbage. Which was in reality a bait. Gracias, Sanbel y GYC. Which was in reality a bait. Sí, garbage es basura, de mi entendimiento de español. Lo cual era en realidad creo que la palabra es cebo, es como un gusano que usa un pescador. Creo que es cebo. Which was in reality a bait. Cebo es correcto. Gracias, Reina. Lo cual fue en realidad un cebo. Immediately gorged. Yeah, carnada también creo. Immediately. Inmediatamente. Immediately. Gracias, Ana, por la rosa. Gorged. Gorged. No sé cómo decir gorge, pero es como comer con mucho deseo. A hook. A hook. Un gancho. A hook. Through mere greediness and oversight. Through mere greediness and oversight. A través de meramente o sencillamente codicio, creo. Codicio y ignorancia. Oversight es una manera de decir ignorancia. Gracias, Ana, por el delfín. For the dolphin. Through mere greediness and oversight. While the woodcock, mientras el otro tipo de pato, bacada creo en español, while the woodcock, mientras el otro tipo de pato, flying through a glade. Flying through a glade. Volando a través de se dice claro en español, es como un claro en un bosque, de mi entendimiento. So, volando a través de un claro en un bosque. Flying through a glade. In order to seek his favorite juices. In order to seek his favorite juices. Yo traduciría en order solo es para. Directamente es en orden, pero a veces decimos como para o por, para poder o con intención a. So, in order to, con intención a buscar, to seek, buscar o rastrear, his favorite juices, sus jugos favoritos. His favorite juices. Was entangled. Was entangled. Reina, para encontrar sus jugos favoritos. Gracias. Yes, esto es muy bien. Para encontrar sus jugos favoritos. Was entangled. Estuvo entrelazado, tal vez. Si alguien sabe la palabra entangled, avísame en el chat, porfa. Was entangled. Atrapó. Was entangled. Enredado, gracias. Estuvo enredado in a net. In a net. En un red.
Enredado en una red. Una red, yes, exacto. Was entangled in a net. Spread across it for that purpose. Net is nido. Creo que no. Si entiendo, nido es nest, de mi entendimiento. Nest, como un nido de pájaros. Net is like un red para atrapar pájaros o pescados. Y también por el internet, que es el red de internet. ¿Dónde estamos? Spread across it for that purpose. Yes, internet is web. Internet is web. Exacto. Spread across it for that purpose. Que está allí. Spread es como, no sé cómo decir spread. Spread across. Extendido, yeah, extendido. Because you could say extended as well. Extendido. Esparcido, ya creo que sí. So, extendido a través de lo por ese propósito. Spread across it for that purpose. Esparcido por ese propósito. Falling. Each of them. Falling. Each of them. Cayendo. Los dos de ellos. Cada de ellos. Thus. Entonces. Thus. Es muy elegante. A sacrifice. A sacrifice. Un sacrificio. To their different. To their different. A sus diferentes. But equal. But equal. Pero iguales. Foibles. Foibles, ok, esta es una palabra muy elegante. De hecho, casi toda esta historia es muy elegante, pero eso significa como vicio. Pequeño vicio, pero casi nadie usa esa palabra. Foibles. Julie, each, no es alcanzar. Reach es alcanzar. Como sí. Con R. Eso es alcanzar. Reach. Solo each, sino R, significa cada. Y aquí es la lección de la historia muy elegante, que fue muy difícil de leer. A voracious appetite. A voracious appetite. Un apetito veraz. And a fondness for dainties. And a fondness for dainties. Y un gusto o deseo, un gusto por delicadezas. Equally distract our attention. Attention. El T es como CH aquí. Igualmente, distraer nuestras atenciones from more material concerns. De concernos más materiales, supongo. Ok, wow, gracias por escuchar. Esta fue una historia difícil en inglés y definitivamente por mi nivel de español. Ok, vamos a continuar con la próxima historia. Espero que es más fácil. A veces las historias son fáciles, a veces son difíciles. Y sí, el nombre del libro es Aesop's Fables. Si quieres una copia física, lo tengo aquí en TikTok, en mi TikTok shop. Es un libro es muy famoso y muy viejo también. So, a veces hay palabras más viejos.
Alexa, cada que haces lives, intento dar lives todos los días desde 4 a 5, pero mi horario no es fijo. So, ahora son las 2:30 aquí en Michigan, pero usualmente es de 4 a 5 hora de Michigan, que creo que es la misma hora de Perú y Colombia y partes de México. Yes, Fábulas de Aesop, exacto. Ok, y también como anuncio, yo tengo un enlace en mi perfil aquí en TikTok, que es mi sitio web, y allá tengo información sobre el app que yo programé, que es gratis por Android, y clases privadas o clases presenciales, y la música de mi hermano. Ok, vamos a continuar. The Eagle. Loretta, saludos desde Italia. Oh, saludos a Italia desde Michigan en los Estados Unidos. Muy bien, Teo, perfecto. The eagle and the crow. The eagle and the crow. Muy bien, Teo. El águila y el cuervo. The eagle and the crow. A crow watched an eagle. Nota mi pronunciación de watched, no es watched. El ed se pronuncia los dos como solo un t. Watched. A crow watched an eagle. Un cuervo miraba a un águila. Swoop with a majestic air. Swoop with a majestic air. Ok, swoop es como esta emoción. No sé cómo decirlo. So, con un aire majestuoso. With a majestic air. From a cliff. Upon a flock of sheep. From a cliff. Oh, gracias, Danny. Desde un acantilado, upon a flock of sheep. Sobre un rebaño, creo, de ovejas. So, un grupo de ovejas. Upon a flock of sheep, ovejas. Y note aquí, sheep es una palabra muy extraña en inglés porque es singular y plural. So, en este caso es plural, pero no lleva ese. Sheeps no es palabra. Rebaño, gracias. Rebaño es flock. Rebaño de ovejas. And carry away a lamb. And carry away a lamb. Nota el B es silento, es muda. Gracias por el regalo. Y llevar un lamb es una oveja bebé. In his talons. In his talons. En sus garras. Talons es un garra de un pájaro. Aunque suene como talón, en español no es la misma cosa. In his talons. Estos son talons aquí, garras de pájaro. Mary Paz, sorry I'm late. What does swoop mean? Okay, esa es la palabra que no yo sabía. Let's see. Swoop. Se dice entrar en picado. No sé si es correcto. Swoop es moción. So es volando y swoop. So no sé la palabra en español. Yes, lamb es cordero, gracias. Creo que sí. Lamb es una palabra que significa un oveja bebé. Puedes leer otra vez carry away. Yeah, so carry away es like llevar lejos. Carry away. Carry away. Okay, ¿dónde estamos? In talons, the whole thing looked
Otra vez, el ed suena como T en este caso. Looked so graceful. The whole thing looked so graceful. La cosa entera, o el asunto entera, pareció, o lucía, tan graceful. ¿Cómo se dice graceful? Agradecida, no sé, es más como elegante en este contexto. En este contexto es elegante. Yeah, grandioso, supongo. And so easy. And so easy. Y tan fácil. That the crow at once. That the crow at once. Que el cuervo inmediatamente. At once es un refrán. A una vez, pero significa inmediatamente. Proceeded to imitate it. Procedió a imitarlo. Proceeded to imitate it. And pouncing upon. And pouncing upon. Y saltando sobre. Pouncing es como saltar, pero como un gato atacando. Abalanzándose se dice en español. Abalanzándose sobre the back of the largest, la espalda del más grande, upon the back of the largest. Recuerda, est significa más. So, large es grande, pero largest es más grande. And fattest, otra vez tenemos est aquí. Fat es gordo. So, fattest significa más gordo. And fattest ram. Es un tipo de oveja con cuernos circulares. Se dice carnero. Es ram. Gracias, Mario. He could, no se dice el L aquí, es muda, see. He could see. Él podía ver. Could puede significar podía o podría. He tried to make off with it. He tried to make off with it. Él intentó a escapar con eso. Make off es un phrasal verb, es un refrán en inglés. Directamente, hacer fuera, pero lo que significa es escapar o robar. Es más como robar. So yes, es un phrasal verb, es un refrán, un verbo frasal en inglés. Make off, robar o escapar. Más como robar. He found that he could not move. He found that he could not move. Él encontró que él no podía mover. He found that he could not move the ram. El carnero. The ram. And his claws. Se dio cuenta, gracias. Es mejor ya. Y sus garras. And his claws. So, claws directamente es garras. Y como yo dije antes, talons, aunque suene como talón, en español no es así. Significa garras, pero solo garras de un pájaro. So, claws y garras son casi sinónimos, pero claws es todo tipo de garras, como garras de un gato
o otros animales, y talons es solo garras de pájaros. Got so entangled. Got so entangled. Se atrapó tanto. Sus garras se atrapó tanto in the animal's fleece. In the animal's fleece. En la lana del animal. Recuerde, el apóstrofe S se puede significar del or de. So, la lana de animal. In the animal's fleece. Saludos, Angie, a Peru. That he could not. That he could not. Que él no podía. Recuerda, could. No se dice él es muda y significa podía o podría. En este caso, podía. Gracias, Francisco. Que él no podía get away himself. Get away himself. Escaparse. Escapar sí mismo. So, get away también es phrasal verb, es un refrán en inglés, directamente conseguir lejos, pero lo que significa es escapar. He, therefore, él, por lo tanto, he therefore became an easy prey. Muchas gracias, Techi, por las rosas. He therefore became an easy prey. Él, por lo tanto, se convirtió en un fácil preso, en un preso fácil. Creo que es presa. ¿Presa fácil? Presa. So, yeah, became significa volverse o convertirse. An easy prey. Presa, gracias. To the shepherd. To the shepherd. Al pastor. Who, quien, who, coming up at this time, llegando a este tiempo, caught him, le atrapó, cut his wings, Oh, lo atrapó. Gracias a ustedes. Lo atrapó, yes. Cut his wings. Cortaba sus alas. Wings is alas. And gave him to his children. Y le dio a sus niños, and gave him to his children for a plaything. For a plaything. Por una juguete. Wow, qué horrible. For a plaything. So directamente es jugar cosa, pero es juguete. Es el mismo plaything y toy son sinónimos. Wow, qué horrible. Pobrecito cuervo. Then came crowding. Oh, disculpe. They came crowding about their father. They came crowding about their father. Ellos
vinieran, y crowding es como una multitud, alrededor de su padre. They came crowding, so los niños, about their father. And asked, nota mi pronunciación, no se dice asked, se dice asked, como EDST. And asked him. Y le preguntaron, what strange bird that was. Qué pájaro extraño esa era. What strange bird that was. Gracias, Joali, por la rosa. Gracias, Mary Paz. Why, he said. Why, he said. So, técnicamente, why significa por qué, pero en este contexto es más como pues. A veces usamos como pues, una palabra para llenar espacio. Pues, dijo él. Why, said he. He'll, una contracción de he will. He'll tell you himself. He'll tell you himself. Él les diría. So, les como ustedes. Les como ustedes. You puede significar usted or tú. So, él les dirías himself, su mismo, sí mismo, that he's, una contracción de he is, ls, that he's an eagle. Que él es una águila. That he's an eagle. But you can, él mismo, gracias, Luna. But you take my word for it. Esto es un refrán inglés. No sé si existe en español directamente, pero ustedes tomen mi palabra páralo. So, creo que no tenga sentido, pero es créeme. Significa créeme. To take my word for it. Tomar mi palabra por ese, supongo. Significa créeme. Es un refrán. But you take my word for it. Manuel se dice, se omite la L en la pronunciación de eagle. Yes, la pronunciación de eagle suena como eagle. Eagle, esto es como se dice eagle. No se dice eagle. 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 He's an eagle. No. I know him to be a crow. I know him to be a crow. Yo sé que él es un cuervo. Más directo, yo lo conozco a ser un cuervo. Más directo. I know him to be a crow. Tis. Esto es una manera viejo de decir it is. It is. Poppy, can you repeat crow? Yes. La palabra cuerva se dice crow. Crow. Reina. Yo sé que es un cuervo. Exacto. Yo sé que es un cuervo. Tis folly to attempt. Esto es la lección de la historia. The moral of the story. La lección aquí. Tis folly to attempt what you are unable to perform. 'Tis folly to attempt what you are unable to perform. Esto es muy elegante aquí, no decimos mucho, 'tis folly, pero es una estupidez. Folly es una manera de decir una estupidez. Viejo, es una estupidez a intentar lo que tú
No estás capaz. Unable es no ser capaz de hacer. O sea, muy elegante aquí en la lección. 'Tis folly to attempt what you are unable to perform. Unable es no ser capaz. Yes. Unable, so able to, como si, solo able to significa capaz de o poder. También puede significar poder. Unable es la opuesta. No ser capaz o no estar capaz. Francisco, es una locura intentar lo que no se puede hacer. Yes. Creo que esa es una buena introducción. Creo que esta oración no se puede traducir palabra por palabra, pero sí, esto es lo que significa. Es una locura intentar lo que no se puede hacer. Exacto. Oh, incapaz, yes. Unable sería incapaz. Gracias a ustedes. Ok, gracias a ustedes. Creo que estoy terminado por hoy, pero mañana vamos a leer The Owl and the Nightingale. Y sí, el libro se llama Aesop's Fables. Es una colección de historias muy viejo para niños, que es muy famoso. So, es por niños, pero también es muy viejo. Entonces, a veces hay palabras un poco difíciles, pero la mayoría es inglés muy normal. Y sí, gracias por escuchar. Y yo tengo un sitio web, el enlace está en mi perfil. Y allá se puede encontrar información sobre el app que yo programé, o clases privadas o presenciales, si vives cerca de mi ciudad de Grand Rapids, Michigan. Y sí, gracias a ustedes. Y gracias, Beloved, por el regalo en Jean. Y sí, hasta mañana. Mañana a las 4 a 5 p.m. Y esto es hora de Michigan, hora de Perú. Eastern Time. Son las 3 ahora. All right. Thank you guys so much. Hasta la próxima.